Hello friends, welcome to the channel Appu's Garden Delight. Today I'm going to share you a very important topic in the form of a video which is very important to all of us and everybody should have an idea on this. Friends, అంతకంటే ముందు కొత్త వ్యూవర్స్ ఆర్ మన ఛానల్ని ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు తప్పకుండా మీకు కింద కనిపించే బెల్ ఐకాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆర్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు నేను చేసే కొత్త వీడియోస్ అన్నిటి గురించి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వీడియోని ఎండ్ వరకు తప్పకుండా చూడండి, లేకపోతే మీరు ఇందులో చాలా కంటెంట్ మిస్ అవుతారు. ప్రొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు ఒక మనిషి చేసే పనులు ఎన్నో. మరి దాంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించేది ఎవరంటారు? థింక్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, బ్రెయిన్ ఈజ్ గోనా ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. బ్రెయిన్ లేకపోతే మనం ఏ పని చేయలేము. సో బ్రెయిన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. కూర్చోవడం దగ్గర నుంచి నుంచోవడం వరకు ఆలోచించడం, ఆకలి, థాట్ ప్రాసెస్, ఎమోషన్స్ అండ్ యాంగ్రీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, వాకింగ్, ఈటింగ్, సిట్టింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ న్యూరాన్స్ ఇన్ ఇట్. మనిషి బ్రెయిన్ ఇలా కనిపిస్తుంది. దాంట్లో 4 భాగాలు ఉంటాయి. సో వాటిని లోబ్స్ అని అంటాము. సో ఒక హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో దాంట్లో చాలా భాగాలు ఉంటాయి అండ్ కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. ఆ న్యూరాన్స్ కూడా అన్నీ ఒక నెట్వర్క్ లాగా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. వీటి కనెక్షన్స్ ఒకదానితో మరొకటి, అలా ఒక్కదానితో అన్నిటితో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. So one neuron is going to connect with all the neurons available in the brain, and each neuron is connected with all other neurons in a network called as neural network. మనిషి మెదడు 4 భాగాలుగా డివైడ్ చేసి ఉంది. దాన్ని ఫ్రంటల్ లోబ్, పెరైటల్ లోబ్, ఆక్యుపిటల్ లోబ్ అండ్ టెంపరల్ లోబ్ అని పిలుస్తాము. ఫ్రంటల్ లోబ్ మన నుదురుకి పై భాగంలో ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు థింక్, స్పీక్ and keep your memory content intact and for your movement. మన ఆలోచన శక్తిని, మాట్లాడే విధానాన్ని, మన పలుకులని ఆర్ మన ఆలోచనలో ఉండే మెమరీ, మన జ్ఞాపకాలని, మన నడవడిక అండ్ మూవ్మెంట్ అన్నిటినీ ఫ్రంటల్ లోబ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. బిహైండ్ దాట్ ఈస్ పెరైటల్ లోబ్. కొంచెం వెనుక భాగంలో ఉండేది, అది మనం భాషకి కారణమవుతుంది. అండ్ స్పర్శ విచ్ ఈస్ టచ్. సో వీటి రెండింటినీ మనకి తెలిపేది ఈజ్ అవర్ పెరైటల్ లోబ్. దాని వెనుక భాగంలో అంటే మనకి వెనక ఎక్కడైతే చిన్న మెదడు అని చెప్తామో దాని ప్లేస్లో ఉండేది ఆక్యుపిటల్ లోబ్. ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అవర్ విజన్. సో అక్కడ గనక దెబ్బ తగిలితే మనిషి యొక్క విజన్కి చాలా దెబ్బ తగులుతుంది. So deficiency or disorder of this occipital lobe will cause a color blindness or completely vision intact disorder. Temporal lobe exactly మన ears కి కొంచెం పైన భాగంలో ఉంటుంది. Friends, it's very important for your hearing, learning and feelings. ఈ 4 భాగాల్లో ఏదన్నా ఒక భాగం సరిగ్గా పనిచేయకపోతే వాటికి సంబంధించిన లోపాలు మనిషిలో ఉంటాయి. Understanding the parts of brain is very important for us, friends. అండ్ ఇది చూపించిన విధంగా ఇలా ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ లాగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. చూసారా, ఒక్కొక్క డాట్ని మనము ఒక న్యూరాన్ అనుకున్నప్పుడు కొన్ని బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఒక మనిషి బ్రెయిన్లో. టెలింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దేర్ ఆర్ 86 బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. అండ్ మన బ్రెయిన్ యొక్క యాక్టివిటీ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వాడే యంత్రం ఈఈజీ అంటారు. సో విచ్ ఈస్ electroencephalogram. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇట్ విల్ జనరేట్ ఆల్ ది సిగ్నల్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్ అండ్ జనరేటెడ్ బై అ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఒక మనిషికి హ్యూమన్ బ్రెయిన్లో ఏదైనా లోపం ఉంటే కూడా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ ఈఈజీ మెషిన్. సో ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాప్. దాన్ని ఈ క్యాప్ అని కూడా అంటారు. A neuron is connected to other neuron via axon and through dendrites. Are responsible to process the information and generate signals to all over the body. Friends, brain is responsible to generate attention, planning, decision making through frontal lobe. And మన movements ni kuda idi chala control చేస్తుంది. So as we have discussed, all the parts of our body are generated and activated only by the signal sent from the brain. బాడీలో ఒక మోటార్ కంట్రోల్ అంటే
The parts movement of your hands and legs is called as motor control or motor imagery movements. వాటిని కూడా ఫ్రంటల్ లోబ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. All the four lobes of human brain is properly coordinated with the help of cerebellum, without which it won't act perfectly and accordingly. Coming to different human brain waves, they have different frequencies. So, మన మొత్తం బ్రెయిన్లో ఉండేవి 5 frequencies. Friends, they are called as alpha, beta, gamma, delta and theta. So, coming from the smaller one, చాలా చిన్న frequency ఉండే wave is delta waves, which is 0.3 to 4 hertz, and it is responsible for a person to sleep tightly and deeply also. Then తర్వాత ఒక మనిషికి కొంచెం యాక్టివ్నెస్ or simple wakeness is done with theta waves, which is in the range of 4 to 8 hertz. Next, coming to alpha, they are in the range of 8 to 13 hertz and which represent a relaxed wakefulness. కొంచెం రిలాక్స్డ్గా నిద్రలోంచి లేచిన మనిషికి ఆల్ఫా వేవ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు బీటా వేవ్స్. సో ఇది యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఫోకస్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ అలర్ట్. సో మనము ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్స్ ఇన్ బీటా వేవ్స్. Then comes the gamma waves, which are high thinking and cognitive process. So ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఒక మనిషికి జనరేట్ అయ్యే వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ as gamma waves, and they lies above 30 hertz. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈఈజీ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడన్నా మనము చూస్తే కూడా we can identify what is the state of that person who is sitting here. That means, is he in sleeping mode or active thinking or in high thinking process. E5 waves are very important to identify the state of brain. And today's important topic is the stages of sleep. So one being awakefulness, which is S1. Next is light sleep or S2. Third is going to deeper sleep, and fourth is REM sleep, which is called as rapid eye movement. And immediately after this stage, a person is going to get up from his sleep. And this stage is actually responsible for a person's eyelid movement. So, oka manishi padukunnappudu kallu atu itu, eyeballs will be moving here and there rapidly. And this stage, he experiences intense dream where he performs some actions also. So, mana EEG signals ila untayi. Awake ga unnappudu, he will be just having some thing like shown in the first line. And stage 1, light ga nidraloki jarukovadam, or it's not just he is totally awake, anni vinipistu untai, but slightly he is just trying to sleep is the second line. So deep sleep or light more than light sleep is your stage 2, where he is just trying to sleep and slightly unconscious. Stage 3 and 4 are responsible for the deeper sleep. And lastly, after deeper sleep, he experiences a rapid eye movement, which is just shown in the last line signal. Complete span of 8 hours, a person undergoes this type of stages of sleep. Dear friends, so a sleep is very important for a person in his day and complete cycle of the day to re-energize his total energy. We do not show that importance to a sleep activity, but it's responsible for all the things going on inside the body. Friends, 8 hours kanaka manamu mana sleep kosam ketayinchakapote, our brain function is not going to be normal as it is prepared to be. Disorders can be lot many chronic and they can be dangerous too. సో ముందుగానే మీరు ఒకవేళ మీకు నిద్ర లేకపోవడము ఆర్ డిజార్డర్స్ ఇన్ ద స్లీప్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ డిజార్డర్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇర్రెగ్యులర్ టైమ్. Brain function is proper and regular and active only if you are allotting it a wonderful time of 8 hours of sleep. ఫ్రెండ్స్, దీన్ని మనందరము నిర్లక్ష్యం చేస్తాం, కానీ స్లీప్ యొక్క ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ వల్ల మనకి చాలా క్రానిక్ డిసీజెస్ రావచ్చు. దాంట్లో ముఖ్యమైనవి ఇన్సామ్నియా, స్లీప్ యాప్నియా అండ్ హైపర్సామ్నియా. నిద్రపోవడంలో చాలా ఇబ్బంది పడడం అండ్ స్టేయింగ్ అవేక్ ఆల్ ద నైట్ ఈజ్ ఇన్సామ్నియా. Then sleep apnea is something else which is little bit risky and chronic. Breathing irregularity or repeatedly starting and irregular breaths while you are sleeping. Hypersomnia is feeling exhausted after you sleep from 8 to 10 hours. Chala ibbandi and you are not going to feel comfortable when you are sleeping is because of these all sleep disorders. Next one is irregular sleep wake cycles, which is narcolepsy. And మీకు డేలో చాలా నిద్ర రావడము,
అలాంటివన్నీ కూడా నార్కోలెప్సీలో ఉంటాయి. Friends, it's very easy to actually diagnose these things and recover them as soon as possible to completely avoid and overcome these sleep disorders. Paralysis in sleep is also possible with your irregular sleep activities. Snoring is one of this kind, and sleep talking is also because of sleep irregular timings. What are the benefits of your good sleep is wonderful memory, and students will not lose their memory once they are reading up, and better concentration in your studies and whatever work you do. Friends, it helps you to make better decisions with your perfect sleep. And అందుకే జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ప్రొద్దున్నే తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్స్ తీసుకోవాలి, నాట్ ఇన్ ద లేట్ నైట్స్ అని కూడా మన పెద్దవాళ్ళు అంటారు. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ, ఇట్ డెవలప్స్ అ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విత్ యువర్ గుడ్ స్లీప్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్. ఫ్రెండ్స్, దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది ఇన్సామ్నియా. వాట్ కెన్ ఇట్ కాజ్ ఈజ్ స్ట్రెస్. సో మనకి నిద్ర సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇన్సామ్నియా అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఇరెగ్యులర్ స్లీప్ స్కెడ్యూల్స్. సో మన లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ వస్తాయి, mental health disorders, and physically you experience lot of pain, and neurological problems are also because of the reason of insomnia. You are aging, other sleep related disorders. So to avoid all these things, dear friends, maintain healthy benefits of sleep. You enjoy the sleep to whatever you can, and sleep అనేది తప్పకుండా 8 hours మెయింటైన్ చేయాలి. It can be 1 or 2 days because of your unavoidable situations in your college or work or any other busy schedules in the family. But do not make it a habit of sleeping late nights or eating at late nights. Friends, your good habits and maintaining a sleep cycle perfectly in 8 hours from 10 to early morning 4 or 5 is a very good habit in improving your immune system, metabolicity, and lot many things. Sleep well, eat well, and sleep in right timings. Maintain your sleep cycle correctly. Get away and get rid of all these sleep disorders. Thanks for watching, friends. Appu's Garden Delight signing off. See you in my next video. And కొత్త వాళ్ళు తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, like and share this video. You will be notified to the next videos if you subscribe my channel. And thank you for watching.